2023 elections. Election day is somewhere between 15 August and 30 August. And I believe we left with only about 5 months and some few days. Who are the main presidential candidates, or which political parties are lined up for the 2023 elections? In 2023, we have ZANU-PF as usual, which is the incumbent. Then there is CCC, which is believed to be the main opposition. We have MDC Atsvangirai, is led by Douglas Monzora, I believe. Then we have, the DUZ. I don't know whether they wanted to call the party DUZI, and I really don't understand. Then we have Pollard actors. Remember, we do have people that left Pollard for various reasons, and those people, I believe, they are just going to sprout out after the proclamation. Lastly, we will have Myers. That is us, and this year, believe me, we are more serious than the last time. We are more serious than the 2018 elections. Our message is the same. It has always been about the system, and we will not rest until the system has been changed. As Myers, we are advocating for a new system. We have always been saying that it's not about changing leadership. Zimbabweans got rid of Mugabe thinking that they would get something new out of Emmerson Mnangagwa. But 5 years down the line, we're still having the same results, same tendencies, same system, same methodologies of governance, the same governance glitches, the same propaganda, the same level of poverty amongst our people. Isusu tagara taingokuudzai kuti mapati amunotarisa aya ari Myers. Tagara taingokuudzai kuti pakuda zvinyowani apa. Zvinyowani haisi CCC, haisi DUZ, I don't know what to call that party. Zvinyowani hazvibve kuPollard, aiwa kwete bodo Myers. Semapata makatarisa ari Myers. They have been in politics for too long, and ndana tora mari. Mamwe acho angori ma-actors. Vamwe vacho ndana musoro bhangu. And hakuna zvinobuda. Why are we rubbishing all those political parties lined up for the 2023 elections? Sei tiri kuti vese vari Myers, ma-political party ari kucontesta muna 2023. Because pane vese hapana ari kuda kuchinja system. After tese taona kuti system haishandi. Since 1980 tichiona kuti system iyi haisi kushanda, but toramba takaibatirira kuti inoshanda. The system does not work for majorities. Period. It has never worked, and it will never work for the majorities. For those that are just joining politics now, and for those that don't know much about politics, for those that don't know what's about to happen, let me make you understand elections first. What is an election in its simplest form? Apa tikutaura ma-elections emuZimbabwe. An election is a prejudiced colonial process of choosing a leader or a political team to manage the resources of a country, to manage taxpayers' money, and to manage the developmental issues of Zimbabwe. Election kutsvaga political team inozomaneja ma-resources enyika, o kumaneja homwe yenyika, upfumi hwenyika, nekuzovaka nyika yacho kusvika veruzhinji vawana pundudzo. Saka pa 5 years dzega panoita list rema-political party akasiyana-siyana. Isusu ndo hatati ese ari Myers because vanoramba vachishandisa system yatakaona kuti haishandi. Ndipo patabvunza kuti papi pacho payakamboshanda. Chii chinonzi system? What is a system? The definition of a system is supposed to be centered on the
prerequisites or the methodologies of governing a country, or the definition should hinge on transparent ways of doing things on a government level. But in Zimbabwe, we have our own definition of a system. In Zimbabwe, a system is a premeditated or well-organized money-making scheme which benefits and protects only a few politically connected cartel. In Zimbabwe, a system is a premeditated or a well-organized, or it is sophisticated criminal activities perpetrated by the people we elect into office. MuZimbabwe takapusa zvekufunga kuti vanhu vatinoelecta into office ndivo vanhu vachazotigadzirira kana kutiunzira pundutso, but vangori vanhu vakastadha chinhu icho vakaona kuti chiri weak pap and vanoita sei kuti vaite mari. Ladies and gentlemen, muZimbabwe makuda zvinhu zvinyowani. We need new ways of doing things. We need new ways of governing Zimbabwe. From the list of the political parties lined up for the 2023 elections, who must we elect into office? Who must manage our resources? Who must manage the people's money? Who must manage the taxpayers' money? Who must develop our country, Zimbabwe? From the list, who is not corrupt? Ndeupi asingabe pakati peZANU-PF yacho neCCC naMwonzora neve muPollard? Ladies and gentlemen, we are left with only one option: to go for someone or a political party which is better. I am saying from the list, which political party is better? Zviri nani ndezvipiko? Zvinhu zvinokwanisa kutibatsira ndezvekuti tinofanira kuchuza party at least inotarisa nezvema-constitutional flaws aripo. We must choose a political party that does not promote the use of the same old system when governing the country. Vote for anything that is going to first address all constitutional flaws, addressing all constitutional glitches. MaZimbabweans nyatsonditeererai. For the past 20 years, tese tine zvatakaona kuti izvi hazvishande. Mumwe nemumwe ane zvaakatoona kuti ichi hachishandiba, but paferere hapana zvataikwanisa kuita because zvinhu zvese zvaingonzi zviri kubva mubumbiro remutemo, zvaingonzi ndizvo zvatakawirirana. Tikada kuongorora system kwayakabva, tinoona kuti ana Ian Smith netimu yake ndivo vega vaingova mabeneficiaries. That's why vatema hope vaichema vachiti system yenguva iyoyo yaisapota vachena vashoma. Mukada kuiongorora, Mugabe netimu yakewo futi hapana zvavakachinja nezvesystem yakare. Vakangoinherita system zvayanga iri. Mugabe netimu yake ndivo vakazoitawo mabeneficiaries esystem yatanga taakushandisa from 1980 to 2017. 2017 to date, pakazouyawo inozviti new dispensation. Iko zvino vanhu vari kungochema kuti system iri kubenefita vana vavo chete nemashefu. So my question to you, my fellow Zimbabweans, ndeyekuti even tikaisa vachivenga pachigaro okuisa CCC pachigaro ichishandisa same system, what makes you think that the system will not benefit only the people surrounding the president or the elected person? Ladies and gentlemen, I do not want to waste much time on that, but the hard facts are that we will never get different results from using the same old system. 5 decades of poverty, and if we are not careful, tukupinda mu6 takasvinura kunge matemba. So my fellow Zimbabweans, before you vote again in the 2023 elections, please think differently. We need a new system, we need new brains, we need new ways of doing things, we need new blood in the politics of Zimbabwe, we need new faces, we need you, my youths, we need you vese vari diaspora, we need you vese vari kudzoka kubva kuSA. Chekutanga, you must register to vote.
Chechipiri, you follow me, only me. Chechitatu, there is need for my youth to be involved in the politics of Zimbabwe. Youths must be responsible for their own future. My fellow countrymates, if the system has not been working for the past 40 to 50 years, why are we still using it? Why do we use it? Look at everything in Zimbabwe. Almost everything is in shambles. Zvinhu zvese munyika zvave mayas. And my fellow countrymen, I'm saying this is the opportunity to fix it all. This is the opportunity to change things. We must reset Zimbabwe. We must reset the system. We must reset all operational systems of governance. We must reset our mindsets. We must reset the politics of Zimbabwe. We must reset government priorities. We must reset ideologies. We must reset the history of Zimbabwe. Vanhu vakarwira nyika ino nevakafira nyika ino. I believe vaizviitira kuti isu tese vana veZimbabwe tiwane pundutso. But kana pundutso yakuuya kuvanhu vashoma shoma, aiwa kwete bodomayas. It was never about the few, never about a few cartel. It was not for a few to enrich themselves. Aiwa kwete bodomayas. Makomrades akarwira isusu tese. Saka tinofana kuriseta kubva ipapo pacho papa. Pavakasira pacho papa pekuti tikurwira munhu wese kuti awane rusununguko. Ngatiresetei zvinhu izvi totangira pekugadzira system yataifanira kunyatsova nayo. There is need to reset the entire system kusvikira paye paidiwa nemakomrades vacho vaive pachokwadi. Avava inini pache zvangu ndine doubt, were they of the same spirit? Dzimwe imbavha idzi dzikutogovana maresources edu takatarisa. Naizvozvo aiwa kwete bodomayas. My-elections zvauya kudai, ityayi Mwari. Nemiwo futi mokurawo. MaZimbabweans, kurai please. Where do we all go wrong in elections? Zimbabweans go wrong when it comes to funding political parties. Zimbabweans forget that ZANU-PF government inenge yapusha nekuisa mtemo kuti hapana anofanira kufandwa from kunze. Level ye-ignorance yatinayo yakanyanya. Tese tinge chinatsoona kuti ava vane mari, but ava havana, asi vari kutaura zvine musoro. Vamwe vanofandwa nembavha dzemunyika uye nevanhu vanoluta from our CRF. Ndati ngatisave ignorant panyaya dzemari. Imi muda kuexpecta kuti mbavha ikompite nemunhu ari straight. Munhu wacho ari straight musingamufande. Motanga kufanda kana kusapota munhu financially out of sympathy. 2023 elections atisiyanei mbichana nema-elections atakamboita before. This time ZANU-PF yakakwidza registration fees yevanhu vada kurana for any public office zvinouya through my-elections. For the 2023 elections, the ZANU-PF, which is an agent of the ZANU-PF government, has made it worse in that they now want $20,000 for all presidential aspirants. Those who want to contest in the political race, they now have to pay $20,000. In addition, they now want $1,000 for every person that wants to contest as an MP or a legislator. And that's about $210,000. Tisatabata Senate ne proportions zinozouya yema-councillors, I'm not sure, I think it's about $100 yekubhadhara kuti munhu akompite kuita councillor. In other words, tiri kuti kana administration ye-political party is centralized, it means each political party needs to pay about $280,000 for registrations chete before tabata mari dzema-campaigns, before tabata mari dzema-campaign materials, before tabata mota nezvimwe zvinhu zvinozodiwa mukuti shoko ritenderere nationwide. And we all know kuti campaigns are all about reaching out to every eligible voter in the nation of Zimbabwe.
ndongokubvunzai ndichiti zvemari idzi dzikudiwa nezeki, is this not a way to weed out good ideas? Is this not a way yekuti tongosara nemastupid empty brains anenge aine mari but stupid ideologies? Inanity, it's all vain. It's like chasing after the wind. Level ye inanity yacho nyanyest. Ma-ideas akawanda akanaka ari muvanhu, and vanhu they are incapacitated to contest in such ideological competitions. There are a lot of flaws in the constitution we use, which we must unite to reset or reverse. Ndiri kuti pane zvinhu zvakawandisisa zviri muconstitution zvatinofanira kubvisa nekukrasha. Things like the funding of political parties. Why is it a constitutional mandate for our budget, our taxpayers' money to be allocated to political parties? Aiwa kwete bodo mayas. Anamngonzora paya vakati parira shua. I know that a lot of PVOs, they are in partnership with the government. They are sincere in their work. They know what they see and they understand people more than the government does. And without wasting much time, I personally cogitate kuti PVOs must not be stopped from funding political activities. I think PVOs must give to whom they want to give. Chinofanira kutogadziriswa ndechekuti there must be no funding of political parties from the budget as constituted by Team Monzora and Team ZANU PF. If you all constituted for such flaws, you must politically repent. Ladies and gentlemen, ndiri kuti this time pakuvota, let's use sense. Ngative nepfungwa dzekugadzirisa all flaws, mistakes ese ngatagadzirise. Kuvhiringwa kwese kwataitwa ngatizvigadzirise. Opportunities ese eumbavha nekungora from our CRF ngatizvigadzirise. Money should not disqualify political groups, but ideas should screen contestants. In 2023 ndapota, let's not look at my t-shirts atichapiwa. Let's not look at mota dzichashandiswa. Let's not listen to sweet talk and fake promises. Ngatitsvagei pane zvinobatsira veruzhinji. Ngatitsvagei new ideologies. All political parties need funding. Except for one yakazara mazitsotsi pavha nemahure ndakanganwa zita rayo kuti inonzi chii. Therefore ngatitsvagei idea first, then todira tumasendi. Ladies and gentlemen, I think panongodiwa $1 kana kuti 900 bond kuti utenge future yako, and izvozvo hazvifanire kurwadza. Mudeme haurwadziba. Tosapota party ine maideas manyowani. Takudawo zvinyowani tese. Therefore ngatitsvagei maideas first, todira madhora kumunhu iye, kuvanhu ivavo kana kupolitical party iyoyo ine maideas manyowani. Party chatiunzira new system kana kuti chatiunzira new ways of doing things. $1 per person will be enough for a party to sell its ideologies. $1 per person will buy the future for Zimbabwe. And for those that have the capacity to do more than $1, they must feel free to do so. They must feel free to support and sponsor as they please. Ladies and gentlemen, basa riri serious. Isusu tirikuti, isusu emayas mukatipa edu dhora iroro. It's enough. Zvinotobuda chete for us to campaign effectively. Tomboti isusu hatipo vane brain hombe chaidzo. The $1 million question would be, who must we all vote for? ZANU PF is not an option. Aiwa kwete bodo mayas. Why is it not an option? Because we will get the same old shit. Yes, the shit we all know. Maybe that is ZANU I support my youth. Maybe.
taimboti zviri nani. Manje mayouth ekuzanu dzinenge imbwa dzekutoti dzinomirira kunzi sa. Ladies and gentlemen, we need mayouth ane brain. Please, ngatisamirire kunzi sa tichikandirwa mafufu zveshuwa. Takudawo mayouth anomboti imadhara. Now is the time yekumboti ko sei musiri kumboresignawo imimi. Sei tisiri kuwana mayouth akawanda mumatop posts. Even ekupatawo. Ask yourselves, when are they making room for the upcoming youth? Because remember, generations are evolving. When are they going to resign? ZANU-PF does not sincerely promote youths. Ndezvekuhwandira kungotsvaga face yekumboisa pafront chete. Naizvozvo tinoti aiwa kwete bodo Myers. Who must you vote for? Ladies and gentlemen, you must vote for Myers. Voterai Myers in due season. Isusu tisu tisina political blood riri corrupt. Isusu veMyers tisitega vari kuti kumunhu wese ngatimboitei zvinyowani. Isusu tisitega vari kutaura nezvekuchinja system. Naizvozvo isusu tisitega vanhu vamunofanira kuconsider. Motobatana navo tofamba pamwe chete. We are the only new political parties with new ideas, and those ideas on the table are the most appropriate ideas for Zimbabwe to work. Ladies and gentlemen, we have fashioned what we have codenamed the Akazara ideologies. Akazara, you pronounce it whichever way you want, but it's the Akazara ideologies. Because akatozarawo ma-ideas acho, akazara ma-solutions emuZimbabwe, akazara ma-plans, akazara ma-minerals atinokwanisa kushandisa kuti munhu wese awane pundutso, akazarawo mapenzi ari muZimbabwe asingade shanduko. If you want different things, or if you want something new, Tati, you must think differently. And when you think differently, Myers is the only way to go. Myers will easily be noticeable because Dioyega is outstanding panyaya dzema-ideologies. We can do a better job than the incumbent, and we can do a better job than the opposition. Paferere, for the past 20 years, the opposition has been doing nothing for the people except to split and to change names. Ladies and gentlemen, we are saying give Myers a chance and see what we can do with that proposed Akazara system when it comes to operational. Isusu tagara tinoteerera vanhu. Makati, you need something new. You want something new. And for sure, we all need something new. We need a new system, a new people, new faces, new ideas, and new everything. Because the old ones and the old system have not been working for the majorities. Myers inochimhanya chinhu ichi. Chiri kudiwa is only your support. Kunyanya financial support ye $1 per person. Dora pa munhu. And it's just to finance my registration fees. Yekukampena tinayo. Pamwe tinozongodawo yema expenses to reach out to everyone. And tinotokupa ma guarantee kuti we will change everything, including changing the politics of Zimbabwe. PVOs are on the verge of shutting down in Zimbabwe, all because of the trendy PVO bill that is being pushed by our oppressors. They don't want the people of Zimbabwe to get help, to get aid. Handiti dai ZANU-PF yaita zvakanaka. Hapana need yekumbotya ma-PVO because inenge ichingoziva isi tikuitira vanhu zvinhu zvakanaka. Saka my message to all the PVOs is, please give us that money. We will put it to good use. Please fund us so that we can make Zimbabwe a better place for everyone. Let me repeat this statement. My fellow countrymates, expect zero new results from ZANU-PF government. Expect more propaganda. And did we all hear them bragging about the projects they are doing? They brag about Mugabe's projects, which they finished working on. Avo vega ma projects, asvike 2%. They brag about the airport. And my question is, what do the people of Zimbabwe benefit from the airport when they cannot afford meals? They brag about the new parliament building. What good is it to have a good building, a new parliament, when the parliamentarians are doing nothing for the people? Yes, my parliamentarians are
hapana zvavari kuita. Since 1980 vachihora mari yakapfuura yemaprojects anoitwa muconstituency imwe neimwe. Ladies and gentlemen, vakataura futi zvenew parliament building. Chingovhunzai kuti makaita agreement ipi nechinese government kuti muve nechiparliament building chakadaro? Zvii zvavakataurirana? If it's roads they are bragging about, ladies and gentlemen, ngatidzidzisane wisdom. Marodhi anofanirwa kuserviswa nekumaintainwa every year. Isu muZimbabwe tine road network ye 90,000 kilometers, of which vaservisa nekumaintaina 20,000 in the past 5 years. And remember, vakaservisa road nhasi voziva kuti inogona kupedza 3 years vasati vadzoka ipapo. Saka zvinotibatsireiko? Pane marodhi manyowana atiri kutoda munyika. Ladies and gentlemen, I'm saying we need brand new roads to connect some areas to other areas. Hatisi kutaura zvekuexpanda road, but a brand new road. Kugadzira road itsva inodembura kana nemugomo nemusango. Pari kutoda road network ye 10,000 kilometers yemarodi manyowani chete. Saka chimbopa fungai kuti zvinobuda here kana vachitotatarika nemarodi akare aripo, macolonial roads ari kungoda refurbishment, service nemaintenance. Zviriko here? Zvinobuda here? They brag about mines, yet majorities don't benefit from those mining activities. Do you know that if we are to close all mines today, Namhla, if we are to ban all mining activities, mining operations today, there won't be any significant difference on majorities' daily livelihoods. I'm saying whether we have mines or whether we do not have mines in Zimbabwe, under the ZANU-PF leadership, livelihoods for the people of Zimbabwe will remain the same. Hapana significant change inotombooneka kuti tine mines here kana kuti hatina. And izvozvo zvacho ndo zvinoratidza kuti mari iri kungotenderera kuvakuru nevana vavo. The same applies to councils. If we are to close all councils today, there won't be much difference, because look, we are already facing major water challenges. We are not getting water from councils. There is no refuse collection. Hospitals that are run by councils are in a deplorable state. The service and maintenance of roads is another story, ladies and gentlemen. Both the ZANU-PF government and the opposition-led councils continue to blame each other, and that is a reflection of a system's failure. Ndizvo zvinotoratidza kuti system haishandi. The system does not work, period. We must not expect anything new from both the ZANU-PF and the opposition, even if they change names, even if they split, calling each other names. Zvikaipa kuneta. Kana opposition ichitotadza kumanage matowns, how are they going to manage nyika yese? Zviongorerei, ladies and gentlemen. My money making scheme is they are all about salaries and fattening their pockets. They prioritize salaries more than executing the council's obligations. ZANU-PF will never shift from their old tendencies. Propaganda, same. The people of Zimbabwe want something new. CCC, pane zvayakatokuratidzai. And remember, tamboti, we are ignorant. In summary, vanotadza kurana ma-council, vanotadza kurana ma-local authorities iwayo. Ma-MP ava akatadza kuramba 40,000 iya yekupisa yakazonzi naDaddy Hope imari dzeloot. Let's not talk about the city roads. Let's not talk about the hospitals they are expected to run. Let's not talk about the Pomona dump site deals. Let's not talk about the corruption in selling land reserved for recreational activities. Let's not talk about the city parking, which is charging $132 for a fine of not paying $1. Let's not talk about the unserviced land that is being allocated for residential purposes. Let's not
not talk about the water supply. Let's not talk about the incompetence of CCC. It is just another money-making jet machine, which is almost identical to the ZANU-PF's jet. The big question is there anything good that can come out of those main political parties? Ladies and gentlemen, understand kuti ZANU-PF and CCC takavapa nguva weduwe. ZANU-PF takaipa nguva ikatadza kumanage our resources, ikatadza kumanage the taxpayers' money, ikatadza kudevelopa nyika yedu zviri significant. MDC yacho yagara inosplita, yagara inochinja mazita. So chingoziyai kuti MDC or CCC iyoyo takavapa nguva yekuva the main most loved opposition which we all believed in, but pafair vakazvitadza. So pakumbodawo zvinyowani. The opposition failed the people of Zimbabwe and drained people's hope. Chokwadi chinorwadza ndechekuti ZANU-PF and anything chakabuda mupati inonzi MDC, they must be buried because vakafanana. Dzangove nharo chete asi tsvangirai akaenda nechinhu chake chinonzi MDC. Pollard Political Actors Dialogue. Ladies and gentlemen, expect nothing from those greedy Pollard actors. Hakuna chinobuda. Aiwa kwete bodo. Myers. Then pane party ya inonzi do's. Zvimwe ngatirambe iwoso. Pafair zvemuzimbabwe zvinongodawo vanogara muzimbabwe. Zvinongodawo vana vemuno sesu kuti vafambire nyaya dzavo vega. Munofana kuramba kuti hatisi kuda maprojects akaita sana duzi. Hameno ikoko. Shuwa kuti tototrasta vanhu vekunze kuti vafambire nyaya dzedu dzavasingaziye. Shuwa kutopinda nemo. Aiwa kwete bodo. Myers. Masoja emuno mukatosiyawo maprojects akadai achitenderera anonzi maduzi. We will question your intelligence and ability to defend and protect the interests of our people. Hakuna zvakadaro. Ladies and gentlemen, ndiri kuti list rema-aspirants ese a2023 tikanyatsoatarisa nekunyatsoaongorora, hapana zvinyowani zvinobuda ipapo. Isusu tega veMyers tisi tega tiri kuti huyai timboita zvinyowani. Vana ava mukavapusira vada kumbochinjana kuti avambolumawo vachimworawo nekusveta maresources edu. All current political parties are positioning themselves kuti vambomworawo with no solutions for the people. Hapana zvinyowani apa. They simply want to loot from our taxpayers' money, from our resources, and I tell you, they will not develop our nation. For Zimbabwe to work, we simply need new ideas. And if you vote for Myers in due season, Myers will establish and put up new systems of governance. They will bring new systems that will hinge on productivity. Myers will establish a system that is very efficient and very effective. Apo inenge iri modernized futi. My ideas yes ari kubva kuMyers anopisa, ladies and gentlemen. Zvamanje Myers ndiyo iri kupisa. Pamakati makuda zvinyowani takakunzwai. And izvi ndo zvinyowani zvacho. Don't be deceived by lies. They will tell you kuti ngaapinda hake. Kupinda pai nei. Zvinyowani haisi face. Zvinyowani haisi leadership. Zvinyowani is system itsva inenge iri modernized. Remember tati, elections are all about choosing a party that will manage your resources and your taxpayers' money at the same time zvichiunza development. Saka muna 2023 ndiri kuti be wise and choose to follow us. Myers ndiye munhu wese ava kudawo zvinyowani, but kana mauya kuMyers kwedu zivai kuti we want people to be accountable to the youths, because my youths, they are the future bearers of the nation. If you critically analyze our structures, you will notice kuti
it will be about youths. Mastructure edu mukatarisa munoona kuti tichange tichipromota mayouths kunyanya, uyezve mastructure ehurumende yatichagadzira hongu anenge aine vakuru mbichana, but vanenge vari masubordinates emayouths because they have to be accountable to the youths. Hatina nguva yedu yekunyatsoexplaina, but if you follow us tinokupai madetails ezvese izvo zvatiri kutaura nezvazvo. If development mainly hinges on how we manage our resources and how we manage the taxpayers' money, then isusu as Mayas we are saying that Zimbabwe we don't need MPs because of the shit job they have been doing for the past 40 years. Aiwakwete bodo Mayas, they've been doing a shit job. It is better kutobvisa system ema representatives. We would rather use all that budget that is being allocated for parliament business to improve public parliaments. Atrikutima public parliaments. Everything I'm saying, it's all in the Akazara system. And Akazara system ndizvo zvinyowani zvacho. Chingoziva kuti system yakuda kushandiswa haifanira kunge ine ma-MP because zvakaramba. If we are to use the Akazara system, the system will not have MPs as was before. And here is how it works in simple terminology. Chingoziyai kuti it works efficiently and effectively. The basis will be public parliaments. Then we'll make sure kuti everyone adzidziswa. When everybody understands the concept, the system will then be modernized. But tiri kuti everyone will be given an opportunity to participate in carrying out legislative or parliamentary obligations. Zviri kubva pakuti nofunga tese tawana mashura akawanda from MPs. And tese tiri kubvuma kuti zvema-MP hazvishande, zvamanje hazviko izvozvo, kwakudhara ikoko. And ngatisarambe takapusa zvekudaro, tese varume vakuru chingoitiswa nema-MP. I wish I had time to expagorate on this. Chimwe chinhu chirimo Akazara ndechekuti panenge pasisina maminister aya ekuwanda-wanda. The thing is, we don't need too many ministers and we don't need a duplication of offices. Vari kumbonyatsoiteiko maminister iwayo? Vari kuitei zvinonyatsoita kuti vawane mabenefits avanowana nemasalary avanowana? Kungobuda paTV, kuswera vasimo mumaofisi vangori kumameeting. Imika. And inzwai mafanisi. Sure, munhu anotambira mari yeuminista, otambira mari yekuita secretary kupati kwake, otambira futi mari yekuita MP. Uko anenge aine business rake ofuti raanenge achirana achiwana mari ikoko futi. Apo kunzo uko vamwe vanenge vasina kana mabasa. Ariye futi anoita zve-legislation, ariye futi anoita zve-representative. Aiwa kwete bodo Mayas, hazviko zvinhu zvakadai. Kushure kwenyu mani, system yeAkazara, it will be all about reducing the government expenditure, reducing the government wage bill. The taxpayers' money must not just be used to pay salaries and to cater for allowances for incompetent people. That's bullshit. I'm saying Zimbabwe needs only about 6 to 12 ministers maximum. Having 21 to 24 ministers in a nation must be the thing of the past. Why? Because tese tinoziva kuti ma-ministries mazhinji anoranwa nema-permanent secretaries. And ma-minister anongoshanda nema-reports anenge achibva kuma-PEMSEC iwayo nema-directors. Hongu kusara kwe-Ministry of Finance, which has a governor to run the monetary affairs. Governor ndiye anozoripota pamwe kuna minister neku-Ministry of Finance. So zvine unjere ndezvekuti titotarisa hedu zvekupromota ma-permanent secretary nekupromota ma-director nevanhu vanonatsoshanda mu-ministry. Ava ma-minister ekuda kubuda muma-TV tovaita mashoma. Ladies and gentlemen, ndizvo zvinyowani zvacho zviri muAkazara system. Best ways to save money. Mati mambonzwa here ma-allowances anopiwa mashef nemamwe ma-salaries so Mayas. Zviya zvamaichemera zvekuti you want something new, zivai kuti tauya. We want to proffer that something new. We want to reset everything and anything and then modernize all operations and then modernize all operational systems of governance. We want to reset Zimbabwe. We want to proffer a system that has no loopholes.
ndokumubhejerai kuti zvimbavha zvese zviya tinozvipinza panzara zveshuwa because panenge pasina pekuba napo. Chimbotiyedzaiwo mumboona procurement system yatinokupai. Ladies and gentlemen, I'm saying with us, there will be a lot of changes. We just don't want things to be done in the same old-fashioned way. I'm saying by using the Akazara system, there will be no room for looting. I guarantee kuti no one will loot from our resources, nor from the CRIF. The system we are going to establish will hinge on productivity. And zvema compensations zvatiri kuita izvi kwakudhara, ladies and gentlemen. The system we are going to establish, it is going to control prices in a soft way, of course. It will softly control prices kubvira kucontrola ma-rentals chaiyo. Tinocontrola ma-rentals zviri soft, tocontrola ma-price emafuta zviri soft, tocontrola price yechingwa zviri soft, tocontrola price yema-basics ese anodiwa nemunhu wese zviri soft. We don't want Zimbabwe to have commodities that are more expensive than everyone else in the region. We want to have a very transparent and well-structured mining system. Again, antitese tinotarisa toona ma-growth point pangari ndo paachiri. Saka tiri kuti we want to establish systems to grow all growth points. Sure, since 1980 growth point zvayanga iri ndo zvairi nanhasi. Imoramba muchiti pamberi musafunge nemberi vanhimi. Muma schools we want to establish ma systems to support skills and innovation, and zvese zvichatangira kuzvikoro. Mukaramba muchinditeera, if you follow me, munoona ma systems acho in detail. Tiri panyaya iyoyo yevana vechikoro, isusu toda kuestablisha ma systems ekuti mwana wese asingaende kuchikoro kana kuti rovha rese, any person that is unemployed, he or she must have free wifi potse nemagadgets acho. Zvinhu zvacho zvakawanda, tisingataure zvana healthcare, ana transport system, ma-public insurance achazova nawo. Tiri kuti musataure nezveizvozvo because tinopa ma-guarantees kuti the healthcare system will work, the transport system it will be reliable. Nema-public insurance munoziva zvinhu zviya zvinomboitwa kunasa, zvema-pension zviya tinenge tichingopa ma-guarantees chete kunyaya dzema-pension idzodzo. Zvikwereti nemadhiresi aya akaitwa neZANU-PF government, avaiti ma-bilateral agreements, ma-mega deals, we will review those deals. Tichatangidza pasa kuaongorora, tichinatsoongorora kuti mari dzacho dzakashandei chaizvo. We will establish an effective system to administer compensations, pensions, beneficiation ichazoya kuvanhu vasingashande as ma-UBs, which are my employment benefits. Wese asingaende kubasa anofanira kuwana some form of beneficiation. Ladies and gentlemen, zvakawanda zvinyowani zvatinokwanisa kuchinja nekuita nekugadzirisa uye nekuimplementa ipapo. I wish I would go into details on which systems to change, what not to tolerate, what not to do as a nation, what to fix, but nguva ndo pasina. Kana usina kubata zvese zvandataura nezve Akazara system, bata kuti system iyoyo tikaiisa in place, kana kuti tikaiestablisha, kana kuti tese tikaisarudza kuti ndo yatakuda kushandisa, it will bring solutions to 90% of the problems we are subjected to as a nation. Ladies and gentlemen, as Myers, we are saying that we must not be afraid of change. Let's just change all the systems now. Let's reset Zimbabwe. Let's take this opportunity to transform our nation into something that will work for all of us. I urge you all Zimbabweans to take heed to the call to come and join Myers now. Join Myers now before it's too late. Come and join Myers today. Call us now. Ndiri kuti vese vechikuru tave kukupai mukana wekugadzirisa pamakakanganisa. Remember kuti we are where we are because of you. Isusu taingove vana vadiki pamaita zvinhu zvenyu nana Mugabe. It was your fault kuti you allowed the system to be used. You never questioned the system. You never saw the flaws in the system. Ndimi makachuza nekuparticipate, mukatonyora mukawirirana neconstitution, mukatopasisa kuti izvi ndo zvataura
takawirirana senyika. Ndimi futi makaita kuti Mugabe agarise mupower. Ndimi makaita kuti Mugabe asava nesuccession plan. Ndimi futi maipembedza ZANU-PF mukutadza kwayo nemukugona. You contributed to the problems of Zimbabwe. We are where we are because of you. But tinokuregererai because hapana zvamaiziya. Chikumbiro ndechekuti moparticipate mukugadzirawo nyika yedu, kuitirawo ramangwana revana vamakabereka nevazukuru venyu nevachazouya. Tinokupai mukana wekugadzirisa history yeZimbabwe. Naizvozvo ndikuti vechikuru vese, please come and join Myers now. Uyai titaure, uyai tionesane, togadzira zviri kudiwa, tofamba pamwe. Please don't be ignorant. Tarisai mararamiro ari kuita veruzhinji, and tarisai mararamiro ari kuita mashefu. Ndizvo here zvamaida, ndizvo here zvamakarwira. Muri kuda here kuti vechidiki vasumuke vokurwisai? Aiwa kwete bodo. Myers, handiyo nzira, handizvo zvamakatidzidzisa. Uyai timboedza zvinyowani. And kumahovhesi ndiri kukumbirawo zvakare, uyai timboitawo zvinyowani mombonzwawo mabeneficiation atinenge takakurongerai nemacompensation, maproposals ese atinawo as Myers ari muakazara system. Because remember kuti tinewo futi ma-evolving generations. Saka zvinhu zvatakanzwisisa ndezvekuti tinofanira kutaurirana kusvika tawirirana. Uyai mumboona zvatakarongera nyika yamakarwirai. Vese vari muzvikoro vane 15 years zvichikwira, mumahigh school, mumacolleges, mumapolytechs, mumauniversities. Uyai tifambire nyaya idzi tiri pamwe. And imimi hamuna choice. You need something new. Maakudawo zvinyowani kwete kungotedza zvakudhara. Zvamanje Myers ndo iri kupisa. Therefore tangai zvinyowani nesu. Let's not be ignorant. We must be responsible for our own future. Kana musingaziye zvinofanira kuitwa, tangoti follow us chete. And kunana mai vese, ana mai, uyai kumwana, zvigogodera zvese, ana gogo vese, hanzvadzi, nevana, nemaslay queen ese, mabhei ese aya. Uyai mumbonzwa zvatakakurongerai. Uyai munzwe nyaya yangu. Vese vaya vari kuchema varume, mukanzwa nyaya yangu iri pakuti tikagadzisa nyika, munoroorwa mese imi. Chiripo ndechekuti varume havana mabasa, and madhira haasi kunazofamba. Kusara kana kusina mari hapana anofunga zvekuroora, ende mumba imo mamugarike zveshuwa kana watongoroorwawo. Ngatisazvinyeperei nekuzvisimbisa kuti I don't need a man in my life. I don't need a woman in my life. You need somebody. Saka uyai tigadzirise nyika first. Uyai tiite zvinyowani. Unoroorwa iwe. Just say no to the incessant nonsense that has been tolerated for too long. Kunana baba vese, the choice is yours. Message mainzwa, ZANU-PF makaiedza zvikaramba, opposition makaiedza zvikaramba. Opposition makaiedza zvikaramba. Ndokutoramba kwacho. Because sure munoudzwa kunzi opposition yakawina ma-elections at 2008, 2013, 2018. Saka pane mubvunzo wangu ndepekuti what if history repeats itself? Ko vakawina futi 2023 wobva wabirirwa futi. Handu vanongochemerawo muvhu futi zvavakangoita. Isusu veMyers mukativhotera tobva tanzi tawina ma-elections. Shuwa totoudzwa neZANU-PF kunzi hatisi kupai chimuti. Kufunga kwenyu tinoita zvakaitwa MDC here isusu. Isusu tikawina, poita vada kuramba nechimuti, hazvipere mushi. Hatisi ana MDC vanojairirwa. Long story short, ana baba ndiri kuti chimboedzai muone isusu chete. Support ndoikudiwa chete. Tiedzei muone kuti hatiite zvido zvevanhu here. Isusu hatisungirwe job zikala wedu. Shuwa togomusiya achikwangwaya ari kujeri. Takatarisa po tine vanhu vanotisapota. Hazviitike izvozvo. Aiwa kwete bodo Myers. Tingatopiwa hasha rikati inyarare nyaya iyi. To the disabled community, the message is still the same. Try me.
muone. Try us. Muone kuti munoneglectwa here. Ini pachezvangu ndinotoita kuti paite masystems ekuti musupportwe on all levels. For example, neakazara system iyoyo, it will be mandatory kuti public office yese ifacilitate all the people living with disabilities. I wish I had time tambonazopinda munyaya idzi. Kuma church, my message is matrasisa. Apa hapana kunyengerera izva zvaMwari. We need to restore a godly order. The order of God has got to be restored mu Zimbabwe. Ikoko handina mafanisi. Whether you vote for me or not, let's put God first. Let's abide by his decrees and laws. Let's be godly. Let's fear God. Let's be true, because the truth will make us free. Come and join Myers now. To the white community, Indian community, and all other unspecified communities, my communities, a business, I am promising a functional economy. Vazhinji ndikuziva kuti kujoina ZANU-PF because taakuda mari and ndokwega kunenge kune mari. But kufunga kwenyu tese tikaenda kuZANU-PF, tese tikazviitira mari zvatiri kuzviitira izvozvo, kufunga kwenyu inozoramba ichibuda here? KuZANU-PF matsvagiro amaakuita mari haachaita weduwe. Don't pretend to love ZANU-PF. Let's fix things so that everyone benefits. Vaudze chokwadi kuti tiri kuzviitira mari. Vese ma 4ED ayaya. Ama 2K for ED, men believe ED, Mahwindi for ED, women for ED, teachers for ED, first time voters for ED, hustlers for ED. Tiri kuziya kuti kuZANU mukuda mari. Uyai tikupei mari yacho tanatsautaurirana. Kana waida 1 million kuZANU-PF, uyai tikupei 2 million. Kana waida 500,000, uyai tikupei 1 million. Kana waida $100, uyai tikupei $200. But unofana kuita basa raunenge wakavimbisa. Ma civil servants ese hamuna choice, because by now maakuziya ma salaries, maakuziya difference iripo, maakuziya gap riripo between my incomes ema chef nema income enu. Uyai tigadzirise zvinhu izvi. Come and join Myers now. Kune ma diasporians ese aya ari kudzoka. Please come join Myers. We need to fix things together. Vese vari kuita zvemining, tarisai kusarongeka kuri kuitika kumining ikoko. Ende zvinhu zvinogona kugadziriswa nehurumende. Tarisai vanhu vari kufira kumamaini ikoko. Shuwa tosvika pakurarama kuita kunge tiri mhuka here. Uyai tigadzirise zvinhu tiri pamwe chete. Maminers, makorokoza, tobva tabata nemavendors, mahwindi, nevaya vese maSMEs vanoprotecta nemusangano. Please musavhotere ZANU, momboedzawo zvinyowani. Moona kuti hatizvigadzirise here. My message chingoziva kuti paakudawo zvinyowani so. Uyai titaurirane, tionesane. Tokuonesai masystems acho kuti anopromota sei maSMEs nevanhu vese ivava vatataura. Muri yeZimbabwe nevese vari muZimbabwe mumaprovince akasiyana-siyana. Message yangu mainzwa ndiri kuti uyai kwatiri veMyers. Uyai timboedza zvinyowani. Uyai tigadzire nyika yedu tiri pamwe. Uyai munzwe kuti maprovince ese tinoadevelopa sei. Ladies and gentlemen, ndikuti pakanakira kuedza zvinhu zvinyowani ndepekuti zvikaramba kungobatana zvakare mozvibvisa, pane kuramba takabatirira zviri kukura musoro zvozotinetsa kuzvibvisa futi. My brief message to all the PVOs that are on the verge of collapsing because of bad governance. We as Myers are soliciting for funding, and we will put that funding to good use, and everyone else will be saved from what may befall on us. We need money to do the work that we are supposed to do. I thank you once again, ladies and gentlemen. My name is Louis Mandija, but I prefer being called Louis. Ndinoda kunzi Louis Chete. I am the founder and the presiding president of Myers. Myers is just an acronym for a movement amalgamating youth to advance Zimbabwe. And tirikuti kana makuda zvinyowani, tisu vanhu vacho vane bhegi rezvinyowani. Ladies and gentlemen, just feel free to support in any way. Contact our team on the number 0776 255 199. 0776 255 199.
That is also our EcoCash number. If you feel you want to use EcoCash, padora pamunhu ratataura, that is the number to use. If you want to join our groups, we are using that number again as a number for the information desk. Ladies and gentlemen, pindai mumagroups edu, pindai masocial amenities ese, tobatsirana toona kuti tofamba nedirection ipi yedu takaiseta, but isusu tinokwanisa kuchinja kana vanhu vese vataura kuti ayo ngatichinje the way we are supposed to walk, ngatichinje direction yekufamba. We are free, we are comfortable and tiri flexible pakuita anything chinenge chataurwa neveruzhinji. Ladies and gentlemen, I'm saying 2023, musarohwe nemashoko anotapira zvakare. Ngatipepukei. Hongu zvinonzi vana vembwa havasvinure musi mumwe chete, asi nekameseji katataura kanoita kuti tingoti pepukeiwo mbichana vamwe. Nyika inovakwa nekuwirirana. In English, zvinonzi we must constitute. That is why uchiona nyika nenyika inotanga neconstitution kuti izvi ndo zvatakuwirirana. Zviya zvekunzi nyika inovakwa nevene vayo kwakudhara. Nyika hongu inovakwa nevene vayo, but ndokunge vachiwirirana. Saka constitution ndo chinhu chekutanga. That's why zvinzi the supreme laws of a country zvinobva muconstitution. Saka constitution yatiri kushandisa hameno kuti zvakabva kupi. Vanhu vakawirirana, ndana Mugabe wakawirirana. Kana iwewe wanga usipo pakunyorwa kweconstitution iyoyo iri kushandiswa, it means wakufanira kuwiriranawo nesu ezvinezvi. Totanga pasi nyora imwe constitution yezvatakuwirirana, toigadzira mushure mekunge taona izvozvo zvataona mumakore esaya, ndo zvikuita kuti tugadzire constitution inyowani. Kudhara ikoko kunzi nyika inovakwa nevene vayo, nyika inovakwa nekuwirirana, nyika inovakwa nevene vayo vachiwirirana. Mukuona kuti pane zvakasiyiwa ka? Saka kana vasiri kuwirirana vanofanira kuwirirana. Chii chinoita kuti vawirirane? I-constitution. That's why ichinzi wirirano, yozoita bumbiro remutemo futi. Ndo panozobva masupreme laws emunyika, ndo panobva mamandates ese anogovernor the government. Kana wanga usipo pakugadzirwa kweconstitution, uya tichiita zvinyowani, togadzira zvinyowani tiri pamwe chete. Come and join Myers today. After the 2023 elections, kunyange zvikaita sei ngatisasiye ZANU-PF neopposition zvichifoma GNU. Ladies and gentlemen, ngatisasiye vachibatana nekuti hapana chinobuda. Kubatanidza mbavha kuti dzitore pakuru. Ma-economic terrorists ngatizvirambei. Myers to GNU. Because takazviona pana Tsvangirai naMugabe kuti hapana chinobuda. I thank you, ladies and gentlemen.